Hallöchen, Popöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und ich sage herzlich willkommen zu Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar indem ich auf den Button Fortsetzen drücke. Ja, Spannung pur, möchte ich mal sagen. Ich höre was. Ach ja, wir waren ja am Jackson Square. Was haben wir denn jetzt? Ach ja, wir haben die Kopie der Voodoo-Akte und die haben wir ja dem guten Mann gegeben, ne? Ich gehe da nochmal hin. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Now I have to start all over. Zeichnung? Die haben wir doch... Moment. Ah. Weiß der Geier, was passiert, wenn man auf Fortsetzen drückt, aber nicht das, was man glaubt. Ja, jetzt haben wir die Zeichnung abgegeben. Er ist wieder fröhlich. Hier, die Zeichnung ist weg und wir können jetzt einfach weitermachen. Wir gehen mal zur Kathedrale. Ein erhabenes Gefühl, in einen so riesigen Bau reinzugehen. Achso, da wollte ich gar nicht. Ich wollte hier auf die Karte. Ja. Obwohl, hätte man auch... Gabriel decides to go home for the day. What? I don't wanna go home. Und wieder beginnt eine Nacht voller Albträume. Gabriel windet sich zwischen seinen Laken. Immer wieder der gleiche Traum. Oben Wetter wird wieder besser. Tag 3. Die Hallen des Wissens warten auf mich. Dort war ich bereit zur Verschwörung, aber in der Stadt der Toten fand ich meinen wahren Herzenswunsch. Aber er trifft sie immer genau die Tür, ne? Ordentlich, ordentlich. I'm so glad you could join us today. I've got messages when you want them. I also checked out Casino. There are multiple listings in the white pages. I got the page, but you'll have to figure out the right one. Great. Thanks. So. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Molly Aghetti, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. All the stars out tonight. Gabriel, you don't seriously think she's interested. She can have any man in the city. You know, men with bank accounts. You underestimate the Knight family's tragic poet-samurai appeal. When Daddy married Mom, she was the hottest catch in town. I always suspected there was something fishy in your family tree. But seriously, I think you should be careful. Meow, Grace. I'm serious. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right, you should be jealous of Molly Aghetti. As should every woman on this planet. I just... Never mind.
I'll just fix these books. Your life is in your own slippery little hands. The point is to get it into somebody else's hands. And soon. Ja, viel Subtext, wenig Nicht-Subtext. So, da haben wir endlich mal wieder Mauszeiger. Kaffee haben wir getrunken, wir gucken erstmal die Zeitung. Today's newspaper is on the counter. Ja, und jetzt lesen wir die noch. Und dann schauen wir mal. Times dated June 20th, 1993. Gabriel scans over an uninteresting front page. Under the cultural events section, there's a notice about a lecture on African religions. The lecture is at Tulane University. Gabriel's horoscope for the day. An evil eye is upon you. Change your course before it's too late. Lighten up. Die Tulane-Universität. Aha. Das Franzosenquartier mit spanischem Einfluss. Das Franzosenquartier ist New Orleans, meistbekanntes Viertel, oft verbunden mit der Partyatmosphäre von Mardi Gras. Unsere jährliche wochenlange kostümierte Fete. Aber das Quartier besteht aus viel mehr als nur einer Woche Perlenketten und Bourbon. In 1718 von Jean-Baptiste Lemoyne de Vienville gegründet, diente das Viertel als Originalzentrum der Stadt New Orleans. Und trotz des Namens ist vieles der jetzigen Architektur stark vom spanischen Stil beeinflusst, da der Großteil der Gebäude in 1788 während dem großen Feuer von New Orleans verbrannten. So. Und wir sind Wassermann. Möchte ich nochmal betonen. Jetzt fragen wir mal Grace nach den Nachrichten. Was das sind? Does this mean anything to you? Sure, I'm the one that gave it to you, remember? Ach ja, richtig. Manchmal muss sie auch einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Nein, nicht Tisch. Grace. Hallo? Nein, Mist. So, Grace und sprechen. Got a minute, Grace? What's up? Was hast du denn für Nachrichten? Do you have messages for me? Your pal Mosley called. He left a message that they are interrogating a suspect this morning, and you might want to be there. Sounds fun. I bet. Okay, haben wir noch mehr Nachrichten? Do you have messages for me? I've given everything to you. Ja, dann war's das. Dann gehen wir noch mal. Gehen wir jetzt zu Mosley oder? Ja, können wir eigentlich machen, ne? Mal gucken. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. So, was haben wir? Hier war das Voodoo-Museum. Ach ja, da können wir auch noch hin, ne? Dann gehen wir erstmal zum Voodoo-Museum. Welcome, my friend. Hello. I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I will be happy to assist. Great. My name is Knight, and I'll probably take you up on that. Okay, Dr. John. Wer ist das? Ein Radartrommler? Gabriel can't do anything with the drummer on the street. Okay. Kann ich mir den angucken? A street drummer has settled outside the museum. Okay, ein Schrein? The voodoo shrine is filled with items that both fascinate Gabriel and also make his skin crawl. Guck mal hier, eine Michael Myers Maske. Hier ist ein Kreuz. Will that look sacrilegious? Sacrilegious. This coffin is so small. Ja, Kindersarg, ne? Oder große Schuhgröße, das kann auch sein. Was haben wir hier? Ein Totenkopf. Wonder who that poor bastard was. Ja, lieber nicht zu genau wissen. Magenta Moonbeam. Voodoo-Museum. Okay, das nehmen wir doch mal A mit. flyer advertising Magenta Moonbeam, a local Voodoo-Museum.
Her parlor is on the corner of Orleans and Dauphine. Wieso ist hier ein Schalter? It's an electrical switch. Den werden wir wahrscheinlich nachher umswitchen müssen. Was? Glücksstumpfen? An official voodoo wishing stump. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. Alter. An authentic-looking pole marks the center of the room. Authentic what? Gabriel isn't sure. Okay, Glücksstumpfen. Einmal rubbeln. Schmalia Giddy were mine forever. Really, I mean it. What was that? Oh, nothing. Das ist nicht ein Totenpfahl, ein Totempfahl. The pole is solidly connected to the floor. Okay, dann reden wir mal mit Dr. John. Erstmal gucken wir ihn uns an. Dr. John is a huge man. If his manner weren't so pleasant, he'd be intimidating. Ich glaube, der ist auch so ganz schön intimidating. Could I ask you a few questions? That is why I am here. Was wissen Sie über Voodoo? What can you tell me about voodoo? Historical voodoo, or the voodoo currently practiced in the city. Was denn mit historischem Voodoo? Tell me about historical voodoo. Very well. I will start at the beginning, Mr. Knight, and will go on from there at your prompting. Sounds good. As you may know, Voodoo is a grassroots religion, formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade. But African slaves were imported not only by the United States, but also into the West Indies, where the French and Spanish ran plantation islands. Prior to 1803, the New Orleans area was owned by France. The French Creole in those days owned many African slaves. But the Creole did not permit their slaves to gather, giving no chance for voodoo to breed here natively. The Creole also knew enough about the corrupted pagan practices of the West Indies slaves to ban the importings of slaves from that region. Interessant. Hätte ich nicht gewusst. So, how did voodoo come to New Orleans? After the Louisiana Purchase, American legislators relaxed regulations. Slaves were permitted to gather. The Americans also removed the ban on West Indies slaves. Around the same time, a slave revolt occurred in Santo Domingo, what is now Haiti. Between the lifting of the ban and the Haitian Revolt, West Indies slaves began pouring into New Orleans. Some of them were free people of color, freed or escaped slaves. Some came with their white owners who were fleeing from the revolt. What happened when the West Indies slaves got here? They brought voodoo with them. The native slaves were more than enthusiastic about embracing it. It gave them power, Mr. Knight, if only in the form of a communal bond. Among the first meeting places were the Bayou St. John and the shore of Lake Pontchartrain. The early voodoos were heavy snake worshippers, worshipping the one they called the Great Zombie. Und schon war ein ganzes Horrorspielgenre und Horrorfilmgenre geboren. Okay, aber die Strände vom Lake Pontchartrain, das hatten wir ja schon. Da wurde ja das letzte Opfer getötet. Tell me more about historical voodoo. By 1817, the voodoo activities were beginning to cause fear among the white slave owners. An ordinance was passed to forbid slave gatherings except in designated public areas at designated times. The time was Sunday afternoons, at the place Congo Square.
the slaves and free people of color gathered to dance simulations of their voodoo dances, right in sight of Creole society. Of course, they also continued to meet in private for the real thing. Ja, wenn man nämlich etwas verbietet, dann wird das trotzdem gemacht. Tell me more about historical voodoo. There were a variety of kings and queens at first, voodoo priests and priestesses. But from about 1830, a single power emerged. This was a voodoo queen named Marie Laveau. Marie Laveau ruled voodoo in New Orleans for many years. Marie Laveau. Okay. Was ist mit Marie Laveau? Tell me about Marie Laveau. There were actually two Marie Laveaux, mother and daughter. Most people thought they were the same woman. Her continued youth added to the mystique. The original, the mother, was also known as Widow Paris. It was she that began the empire.